जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन यशोधनंदन व्रजजन रंजन यशोधनंदन व्रजजन रंजन यशोधनंदन व्रजजन रंजन यशोधनंदन व्रजजन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jam Vishnupada Paramahamsa Parigacharya Sotra Shishimata Bhaicharnaranda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON founder, BBT founder, AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jam Vishnupada Paramahamsa Parigacharya Sotra Shishimata Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai.
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा द्वारका धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगामय यमुनामय कावेरी माय की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देव की जय। All glories to Hare Krishna, all glories to Hare Krishna, all glories to Hare Krishna, all glories to Shri Shri Gauranga Gauranga. Jai Shri Prabhupada ki jai. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayati nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavate uttama shloke bhaktir bhavati naishtuke shinvatam sakata krishna punyasravana kirtanat hridayantasto hi abhadrani vidnoti sugrit satham. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome to the morning Bhagavatam discussion. So today we are in the chapter of Canto 1, Chapter 6, Text 34. The title is the conversation between Narada Muni and Vyasadeva. We will recite the sloka. Etad yadi ātura-cittānāṁ etad hi ātura-cittānāṁ mātrā-sparśecchayā muhuḥ mātrā-sparśecchayā muhuḥ bhava-sindhu-plavo dṛṣṭo bhava-sindhu-plavo dṛṣṭo hari-caryānuvarṇanam hari-caryānuvarṇanam etad hi ātura-cittānāṁ mātrā-sparśecchayā muhuḥ bhava-sindhu-plavo dṛṣṭo hari-caryānuvarṇanam. etad ātura-cittānāṁ mātrā-sparśecchayā muhuḥ bhava-sindhu-plavo dṛṣṭo hari-caryānuvarṇanam etad ātura-cittānāṁ mātrā-sparśecchayā muhuḥ bhava-sindhu-plavo dṛṣṭo hari-caryānuvarṇanam. Etad, this, he, certainly, ātura-cittānāṁ, of those whose minds are always full of cares and anxieties.
mātrā, objects of sense enjoyment, sparśa, senses, icchayā, by desires, muhuḥ, always, bhava-sindhu, the ocean of nescience, plavaḥ, boat, dṛṣṭa, experienced, hari-carya, activities of Hari, the personality of Godhead, anuvarṇanam, constant recitation. Translation and purport by His A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation. It is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with their objects can cross the ocean of nescience on a most suitable boat, the constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead. Please repeat. It is personally experienced by me that those who are full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with their objects can cross the ocean of nescience on a most suitable boat, the constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead. Purport. The symptom of a living being is that he cannot remain silent even for some time. He must be doing something, thinking of something, or talking about something. Generally, the materialistic men think and discuss about subjects which satisfy their senses. But as these things are exercised under the influence of the external illusory energy, such sensual activities do not actually give them any satisfaction. On the contrary, they become full with cares and anxieties. This is called Maya, or what is not. That which cannot give them satisfaction is accepted as an object for satisfaction. So Narada Muni, by his personal experience, says that satisfaction for such frustrated beings engaged in sense gratification is to chant always the activities of the Lord. The point is that the subject matter only should be changed. No one can check the thinking activities of a living being, nor the feeling, willing, or the working processes. But if one wants actual happiness, one must change the subject matter only. Instead of talking of the politics of a dying man, one might discuss the politics administered by the Lord Himself. Instead of relishing activities of the cinema artist, one can turn his attention to the activities of the Lord with his eternal associates like the gopis and Lakshmis. The Almighty Personality of Godhead, by His causeless mercy, descends to the earth and manifests activities almost on the line of the worldly men, but at the same time extraordinarily because He is Almighty. He does so for the benefit of all conditioned souls, so that they can turn their attention to the transcendence. By doing so, the conditioned soul will gradually be promoted to the transcendental position and easily cross the ocean of nescience, the source of all miseries. This is stated from personal experience by such an authority as Sri Narada Muni. And we can have the same experience also if we begin to follow in the footsteps of the great sage, the dearmost devotee of the Lord. Hare Krishna. So here, this shloka, if you see that, etad the ātura-cittānāṁ. What is that ātura-cittānāṁ? Their minds are always full of anxieties and cares. And why it is so? It is due to the mātrā-sparśecchayā muhuḥ, due to desiring to have contact with the senses and their sense objects. இங்கே பார்த்தோம் என்றால் அவர்கள் மனம் முழுவதும் கவலைகள் நிறைந்திருந்தது. இதற்கான காரணம் அவர்கள் புலன்கள் மற்றும் புலனுடைய பொருட்களோடு சங்கம் வைத்திருந்ததே ஆகும்.
then what is the solution for that? It is said that bhava-sindhu-plavo dṛṣṭo. What is that? Plavo dṛṣṭo, the boat of hari-caryānuvarṇanam, the transcendental activities of the Personality of Godhead. Those activities has to be recited to cross this ocean of material nescience. இதற்கான தீர்வு என்ன? இந்த பௌதிக சம்சார சாகரத்தை கடக்க வேண்டும் என்றால் பகவானின் திவ்யமான செயல்கள், அதை பற்றின சரித்திர கதைகள் விளக்கப்பட வேண்டும். So here in the purport we see that the people, the materialistic man, discuss about how to satisfy the senses, and in order to desire the contact with the senses and the sense object, they do a lot of endeavors, they do a lot of cares and endeavors, and ultimately it's giving a fleeting happiness and they are not satisfied with that. So, but still they keep that sense object as an object of satisfaction which does not give them satisfaction. இந்த பௌதிகவாதிகள் புலன்களை கொண்டு புலன்ப பொருட்கள் மூலமாக திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி அடைய முயற்சிக்கிறார்கள். இருப்பினும் அவர்களால் அந்த திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சியை அடைய முடியவில்லை. இவ்விதமாக அடைய முடியாவிட்டாலும் அந்த புலன்ப பொருட்களை அனுபவிப்பதன் மூலமாகத்தான் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் என்று அவர்கள் இன்னும் தீவிரமாக நம்புகிறார்கள். So, even though they know that by their own experience it doesn't give a complete satisfaction, it is giving a misery, and they are feeling that they are drowning in an ocean of this material nescience. It is like as if a person is drowning in the ocean and he doesn't know how to swim. So what can help him? Only a strong boat which is guided by an expert captain can save the boat, can save the person who is drowning. இந்த பௌதிகவாதிகளுக்கு துன்பத்தில் இருக்கிறோம் என்று புரிகிறது, ஆனால் எப்படி அதிலிருந்து வெளியேறுவது என்பதை பற்றி தெரியாது. இந்த சூழலை எப்படி நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்து புரிந்து கொள்ளலாம் என்றால், ஒரு கடலில் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு நபர், அவருக்கு நீச்சல் தெரியாது. இப்பொழுது அவர் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் அவருக்கு இருக்கும் ஒரே கதி, யாரேனும் ஒருவர் படகில் வந்து இந்த நபரை காப்பாற்ற வேண்டும். இது ஒன்றுதான் அவருக்கு இருக்கும் ஒரே வழி. So here this boat is compared to the discussion of the pastimes, the nectarian pastimes of the Supreme Lord and his incarnations, and this should be heard from the pure devotees. இந்த படகு என்பது பரமபுருஷ பகவானின் அவதாரங்கள் மற்றும் அவர் செய்த லீலைகளை பற்றிய சரித்திரங்கள். இதை ஒருவர் தூய பக்தரின் திருவாயிலிருந்து கேட்க வேண்டும். So by that what happens, they can mitigate their material anxieties, sufferings, and they can be relieved from the present current suffering at first. இதன் மூலமாக அவர்களின் பௌதிகமான துயரங்கள், துன்பங்கள் அனைத்தும் தணிக்கப்படும். இப்பொழுது அவர்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் துன்பத்திலிருந்து உடனடியாக அவர்கள் விடுவிக்கப்படுவார்கள். இதுதான் முதலாவதாக நடக்கும் செயலாகும். Now this concept of how they are getting entangled by the senses and sense objects is described by Krishna in Bhagavad Gita in 2.62, that dhyathan vishayopumshah sangasteshu bhajayate sangat sangayate kaman kama krodha bhajayate. So what is that? It is by contemplation of the sense object a person develops attachment from them, and from such attachment lust develops, and from lust anger develops. புலன்ப பொருட்களை பற்றி சிந்திப்பதன் மூலமாக ஒரு நபருக்கு அந்த பொருட்கள் மேல் பற்று ஏற்படுகிறது. இதன் பிறகு அந்த பற்றானது காமமாக மாறுகிறது. அந்த காமம் அல்லது ஆசை திருப்தி அடையாத பொழுது அவருக்கு கோபம் வருகிறது என்று பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயம் 62வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். In the next sloka, in the series of slokas, he will be mentioning how this cycle goes and how to get out from it. The next 2.63 says that Krodhat bhavati sammoha, sammohat smriti vibramaha, smriti vibrama buddhinasho, buddhinashat pranashyati. So, when because of this anger, complete delusion
arises, and from that delusion, bewilderment of memory, when the memory is bewildered, then the intelligence is lost, and when the intelligence is lost, he again falls down to the material pool or material cycle. இந்த மயக்கத்தின் காரணமாக ஒருவர் நினைவு இழக்கிறார். அவர் சுயநிலைவை இழக்கும் பொழுது அவருடைய புத்தி கூர்மை மந்தமாகி விடுகிறது. இந்த மந்தமான புத்தி கூர்மை காரணமாக அவர் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் மீண்டும் வீழ்ந்து விடுகிறார். So in the next sloka 2.64, Lord gives a solution that how to get rid of it. So ragadvesha vimuktaistu vishayan indriyescharan atmavashayir vidhyatma prasadam adhigacchati. What is that? How can one attain the mercy of the Lord? One can attain the mercy of the Lord by following the regulative principles of freedom. By that, he will be able to overcome the attachment and aversion. ஒருவர் எப்படி பகவானின் கருணையை அடைய வேண்டும் என்பதை பற்றி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகிறது. அவர் பகவானின் மேல் பற்று கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் பகவான் எழுதிய விதிகள் ஒழுங்கு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். அதன் மூலமாக இந்த பௌதிக உலகத்தின் மேல் இருக்கும் பற்று மற்றும் பந்தத்தை அவரால் அறுத்து அதிலிருந்து விடுபட முடியும் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. This regulative principles of freedom means that one has to follow the regulative principles to get freed from this aversion and attachment. இந்த சுதந்திரத்திற்கான கட்டுப்பாட்டு விதிகள் என்றால் ஒருவர் இந்த கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடித்தார் என்றால் அவர் விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுபடுவார். So what are the regulative principles of freedom? That we'll discuss in a short. So that is a detailed explanation is given in the nectar of instruction, verse 1, 2, 3, and it is best followed by following the fourth verse. The nectar of instruction 1 verse is that vacho vegam, manasakrodha vegam, jiguva vegam, udaropastha vegam, etan vegan yo visahetadira sarvam upimam pratimsa shishya. So a sober person who is able to control the urges of the speech, mind, anger, tongue, belly and the genitals is qualified to accept the disabled soul of the world. Means here the emphasis is given on engaging the senses in the service of the Lord. So in that way one can control the senses. புலன்களை எப்படி கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி உபதேசாமிர்தம் 1, 2, 3, 4 ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு நிதான புத்தியுடைய நபரானவர் தன்னுடைய நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பு போன்ற அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தி அதை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தினார் என்றால் அவர் சீடர்களை ஏற்க தகுதியான குரு என்று. எனவே இங்கே ஒரு நபரானவர் எப்படி செயல்பட வேண்டும், எப்படி பக்தி சேவையில் முழு புலன்களை அடக்கி செயல்பட வேண்டும், அதன் பிறகு பக்தியில் முன்னேற வேண்டும், அதோடு அந்த பக்தியை எப்படி மற்றவருக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. Then the nectar of instruction second sloka says that ātura-cittānāṁ prajalpa niyamagraha janasangasya laulyam cha sadbir bhaktir vanashyati. One's devotional life is spoiled when he engages in these 6 things. That is atyahara, one should not eat more than necessary. Atyahara prayas, one should not endeavor to collect money more than necessary. Prajalpa, one should not do unnecessary talks. Then one should not niyamagraha, one should not just follow the rules and regulations for the sake of following or neglecting the rules and regulations wholesale, not caring for the spiritual upliftment. And janasangas, one is associating with the worldly minded persons. Laulyam, greedy for mundane achievements. So if one does all these things, his devotional life will be spoiled. ஒருவர் தேவைக்கு அதிகமாக உணவு உண்ணக்கூடாது, அதிகமாக பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று தேவையில்லாமல் முயற்சிக்க கூடாது, தேவையில்லாமல் பேசக்கூடாது, ஒரு விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டுமே என்ற ஒரு காரணத்துக்காக விதிகளை கடைபிடிக்க கூடாது, முழு மனதோடு விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும், விதிகள் ஒழுங்குமுறைகளை புறக்கணிக்க கூடாது, உலகாளாவிய விஷயங்கள் மேல் பற்று கொள்ளக்கூடாது, பேராசை கொள்ளக்கூடாது பௌதிக விஷயத்திற்காக. இந்த விஷயங்களை ஒருவர் கடைபிடிக்க வேண்டும். Then the next verse which has to be followed is, it is given that उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागो सतोवृत्तिः सद्भिर भक्तिर विनश्यति. So in this, the first is that one should be enthusiastic to do the pure devotional service. The second thing is that one should be confident that I'll surely achieve the Lord's mercy. Third one is that one should be passionate while executing such endeavors. Fourth is that one should act according to such regulative principles
such as Shravanam, Kirtanam and all. And fifth is that one should avoid the association of non-devotees. And sixth, follow in the footsteps of the previous acharyas. ஒருவர் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் பக்தி சேவையில் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. உற்சாகமாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும், தன்னம்பிக்கையோடு ஈடுபட வேண்டும், பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது பொறுமையை கொண்டு காத்துக்கொண்டு இருக்க வேண்டும், அதோடு கட்டுப்பாட்டு விதிகளை அவர் கடைபிடிக்க வேண்டும், அசத் சங்கத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும், பக்தர்கள் சங்கத்தை ஏற்க வேண்டும், முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடை பின்பற்ற வேண்டும். So this can be best done when we follow the nectar of instruction 4, that is dadati prahadignati guhyam akyati prachiti bhungte bhojete cheva sadvidam priti lakshanam. What is that? It is one should how to deal with the devotees is offering gifts in charity, receiving gifts in charity, revealing one's mind in confidence, inquiring how to improve in spiritual life, and accepting prasada and receiving prasada. These are the 6 loving exchanges through which love is shared between one devotee and another. By this, one can practice these regulative principles in a more happy and enthusiastic manner. என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி 4வது பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தர்களுக்கு பரிசளிக்கலாம், தன்னுடைய மனதில் இருப்பவற்றை பக்தர்களிடம் தெரிவிக்கலாம், பக்தர்களிடமிருந்து பரிசை பெறலாம், பிரசாதத்தை பக்தர்களிடமிருந்து ஏற்கலாம், பக்தர்களுக்கு பிரசாதத்தை வழங்கலாம், அவர்கள் மத்தியில் நாம் சாஸ்திரத்தை கலந்து உரையாடலாம். இது போன்ற ஒருவர் நடந்து கொள்ளும் பொழுது அவரால் பக்தியில் முன்னேற முடியும் என்று 4வது பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So these are the sum total of the understanding of the regulative principles of freedom mentioned in the nectar of instruction 1, 2, 3 and 4. And what Krishna says, the next point is that in 2.65 Krishna says that when one thus satisfied in this process of Krishna consciousness, then the threefold miseries of material existence cannot affect him, and his intelligence is properly established in union with the Lord. ஒருவர் இந்த உபதேசாமிர்தத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள விதிகளை கடைபிடிக்கும் பொழுது அவரை இந்த பௌதிக இயற்கையின் 3 வகையான துன்பங்கள் எந்த வகையான தாக்கத்தையும் அவருக்கு ஏற்படுத்தாது. அவரால் தன்னுடைய மனதை அமைதியாக பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்த முடியும் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயம் 65வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். The threefold miseries are Adhyatmika, Adhibhaudika and Adhideivika. Adhyatmika is the disturbance caused by one's own mind, and Adhideivika is the disturbance caused by the higher demigods, and Adhibhaudika is the disturbance caused by other living entities. So all these can be mitigated by following these regulative principles of freedom, and by that one can achieve the mercy of the Lord, because of which his intelligence is well established. ஒருவர் இதை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக 3 வகையான துன்பங்கள் அதிஆத்மிக, அதிபௌதிக, அதிதெய்வீக என்ற 3 வகையான துன்பத்திலிருந்து விடுபடலாம். பகவானின் கருணையை பெற்று அவரால் பகவானுக்கும் தனக்கும் உள்ள உறவு முறையை ஸ்தாபிக்க முடியும். இப்பொழுது இந்த 3 வகையான துன்பங்கள் என்னவென்றால், அதிஆத்மிக ஒருவர் தன்னுடைய மனதினாலே வரக்கூடிய துன்பங்கள், அதிபௌதிக பிற உயிர்வாளிகளால் ஒருவருக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள், அதிதெய்வீக தேவர்கள் மற்றும் இயற்கையால் ஒருவருக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள். So we'll see that in the next shloka Krishna says that in 2.66, one who was not connected with Krishna in this way, they can have neither intelligence nor a steady mind, and without which there is no possibility of peace, and without peace how can one be happy? அடுத்த ஸ்லோகம் 2.66 இவ்விதமாக கிருஷ்ணனோட ஒரு தொடர்பு இல்லாவிட்டால் அவருக்கு நிலையான புத்தியும் இருக்காது, புத்தி கூர்மையும் இருக்காது. இதன் காரணமாக அவருக்கு ஆனந்தம் இருக்காது, அமைதி இருக்காது. இதன் காரணமாக அவரிடம் மகிழ்ச்சி இருக்காது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So why they are happy? What makes them? What is that? It gives that happiness to the practitioner, because in Bhagavad Gita 5.29 it says that Bhoktaram yajnatapasam sarvaloka maheshwaram sugurdam sarvabhutanam yantamam shanti mrichati. One who understands me, Krishna, as the ultimate enjoyer of all sacrifices, he is the controller of all the planets and other demigods, and is the benefactor and well-wisher of all living entities, can understand me properly, and they can mitigate these material miseries.
ஏன் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி போக்தாராம் ஏகிதபசாம் என்ற ஸ்லோகத்தில் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. யார் ஒருவர் அனைத்து யாகங்களையும் இறுதியாக அனுப்புபவர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் என்பதை புரிந்து கொண்டுள்ளாரோ, யார் ஒருவர் அனைத்து உலகங்களுக்கும் ஈஸ்வரன், அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் என்பதை புரிந்து கொண்டுள்ளாரோ, அதே போல் யார் ஒருவர் தேவர்கள் போன்ற அனைவருக்கும் தலைவர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் என்பதை புரிந்து கொண்டாரோ, அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கு நண்பன் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் என்பதை புரிந்து கொண்டுள்ளாரோ, அவர் தன்னுடைய பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவார். அதாவது கிருஷ்ணரின் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவார். அத்தகைய நபரானவர் இந்த பௌதிக உலகத்தின் துன்பத்தினால் எந்த விதமான பாதிப்பையும் அடைய மாட்டார். தொடர்ந்து பகவானின் பக்தி சேவையில் முன்னேறி அவர் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவார். So in this way he attains peace. If let us go into an insight how practically a Krishna conscious devotee responds to the outside material world. In principle, it is given in Bhakti Rasamrita Sindhu that in 1.2.255 to 256, this is given. Anasaktasya vishayan yatarham upayunjitah nirbandha Krishna sambandhe yukta vairagyam uchyate. That is, when is not attached to anything but at the same time accepts everything in relation to Krishna, one is rightly situated above possessiveness. This is something very unique and something very extraordinary that Srila Prabhupada has given, that he can engage everything in relationship to Krishna, that is Yukta Vairagya, under the guidance of a pure devotee. எப்படி அவர் அமைதியாக இருக்கிறார் என்பதை பற்றி பக்தி ரசாமృత சிந்துவில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய பக்தர் எந்த பௌதிக பொருட்கள் மீதும் பற்றில்லாமல் இருப்பார். அதே சமயத்தில் அந்த பொருளை பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்த முடியும் என்றால் அவர் அதை முழு மனதோடு ஈடுபடுத்துவார். பிரபுபாதர் இதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். இது போன்று அனைத்தையும் பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்தும் ஒரு நபருக்கு எந்த விதமான பௌதிக துன்பமோ களங்கமோ அவருக்கு எந்த விதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. அவர் முழு திருப்தியோடு அனைத்தையும் பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்துவார். இதனால் அவர் எப்பொழுதும் ஆனந்தமாக இருப்பார். This should be done under the guidance of a pure devotee, because what one has to accept to what extent is determined by the guru or the person who is guiding them. So this Yukta Vairagya principle is a very nice principle, provided it is guided properly and given properly. இதை ஒரு தூய பக்தரின் வழிகாட்டலின் கீழ் ஒருவர் செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் எந்த அளவிற்கு சில பொருட்களை ஒருவர் ஏற்க வேண்டும், எந்த அளவுக்கு மேல் அதை நிராகரிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி தூய பக்தர் தான் ஒருவருக்கு விளக்க முடியும். எனவே அத்தகைய தூய பக்தரின் வழிகாட்டலின் கீழ் ஒருவர் செயல்பட்டார் என்றால் அது யுக்த வைராக்கியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது உலகளாவிய பொருட்களை எந்த அளவிற்கு ஏற்று அதை பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்துவது என்பதை பற்றி ஒரு பக்தரின் வழிகாட்டலில் புரிந்து கொண்டு அந்த வகையில் ஒருவர் செயல்படுவது. The next sloka of Bhakti Rasamrita Sindhu says that prapanchakataya buddhya hari sambandhi vastunaha mumukshubhi parityago vairagyam falgu gatyate. On the other hand, one who rejects everything without knowledge of its relation to Krishna is not as complete in his renunciation. So, if one just don't know this samadha gyan, how everything is related to Krishna, and rejects as it will create bondage for him in this material world, that person is not complete in his renunciation. இதை பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் ஒரு துறவி அனைத்தையுமே நிராகரிக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் எதை ஈடுபடுத்த வேண்டும், எதை ஈடுபடுத்த முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்ளாமல் மொத்தமாக இந்த பௌதிக உலகத்தை நிராகரிக்கிறார் என்றால் அத்தகைய துறவி ஒரு முழு துறவி அல்ல. அவர் பகுதி அளவில் தான் துறவு மார்ப்பணம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we can see Srila Prabhupada as a best example in executing such a principle. He accepted people from all walks of the life and engaged them rightly in their Krishna consciousness. At the same time, he is not attached to anyone or any property, but he is considering everything as Krishna's property, including himself, and acted as a perfect via medium between the Lord and the disciples or followers. சில பிரபுபாதர் அவர்கள் இதற்கு ஒரு சிறப்பான உதாரணமாக செயல்பட்டார். பகவானிற்கும் அவரை பின்பற்றும் நபர் பக்தர்களுக்கும் ஒரு ஊடகமாக அவர் செயல்பட்டார். பக்தர்களின் திறமைகளை எப்படி பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பதை சிறப்பாக அவர் கையாண்டார். எதுவும் தனக்கு சொந்தம் இல்லை. அவர் பல கோயில்கள் கட்டினாலும் பல சிறப்பான பக்தி சேவை செயல்கள் செய்தாலும் எதுவும் தனக்கு சொந்தம் இல்லை, தனக்கென்ற உரிமை என்று எதுவுமே இல்லை, அனைத்துமே கிருஷ்ணருக்கு உரித்தானது என்ற ஒரு மிகவும் தாழ்ந்த சேவை மனப்பான்மையோடு அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டு நாம் எப்படி பக்தனாக வாழ்வது என்பதற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக வாழ்ந்து காட்டினார். He didn't recommend this
principle of Yukta Vairagya that anyone can do anything. He recommended certain people to join in the temple, certain people to work outside, certain people to engage in different sevas. So according to their capacity, how they can render service to the Lord, he was able to see it and guide them properly. அனைவரும் அனைத்தையும் செய்ய முடியும் என்ற கொள்கையை பிரபுபாதர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவர் ஒரு சில குறிப்பிட்ட பக்தர்களை ஆலயத்தில் சேர்ந்து முழு நேர பக்தர்களாக பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுமாறு கட்டளையிட்டார். ஒரு சில கிரகஸ்த பக்தர்களை ஆலயத்திற்கு வெளியே கிரகஸ்த ஆசிரமத்தை பராமரித்துக் கொண்டு வேலைக்கு சென்று கொண்டு அதே சமயத்தில் கிருஷ்ண பக்தியில் எப்படி ஈடுபடுவது என்பதையும் அவர் எடுத்துரைத்து அவர்களுக்கு வழிகாட்டினார். அதோடு சில பக்தர்கள் ஆலயத்திற்குள் வர முடியாத சூழ்நிலையில் தொலைவில் இருக்கும் பக்தர்கள் அந்த நிலையில் எப்படி பக்தி செய்ய வேண்டும் என்பதையும் பிரபுபாதர் சிறப்பாக எடுத்துரைத்து அவர்களையும் பக்தியில் சிறப்பாக ஈடுபடுத்தினார். So this is our Krishna consciousness process is an all inclusive process. So it can be easily accepted by anyone, by any walks of life, and can be practiced by any person according to their time, place and circumstances. ஒருவருடைய இடம், பொருள், ஏவலுக்கேற்ப யார் வேண்டுமானாலும் கிருஷ்ண பக்தியை பயிர் செய்யலாம். இந்த வகையினர் தான் செய்ய முடியும், இந்த இடத்தில் தான் செய்ய முடியும் என்ற எந்த கட்டுப்பாடும் கிடையாது. அனைவரையும் கிருஷ்ண பக்தியில் கொண்டு வர முடியும். எந்த சூழ்நிலையில் ஒருவர் இருந்தாலும் அவர் இருக்கும் சூழ்நிலையில் இருந்தே ஒருவர் கிருஷ்ண பக்திக்குள் முழு மனதோடு ஈடுபட முடியும். எனவே இந்த கிருஷ்ண பக்தி யாரையும் புறக்கணிக்காது, அனைவரையும் கிருஷ்ண பக்திக்குள் கொண்டு வர முடியும். So this is the problem and the solution is given here, and we will now go to why does this jiva is mad after the senses and sense objects. Why they are attracted to the sense objects? What is the cause for it? We will discuss now. இந்த பிரச்சனை மற்றும் தீர்வு இங்கே வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பொழுது ஏன் இந்த ஜீவாத்மா இந்த புலன் பொருட்களை அனுபவிக்க வேண்டும், இந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று பிடித்து அலைகிறது என்பதை பற்றி இப்பொழுது நாம் கலந்துரையாடுவோம். So the cause for ignorance, the cause is the ignorance, and the cause for that ignorance is given this Srimad Bhagavatam 1.7.5. That is yaya sammohito jiva atmanam trigunatmakam paropi manute anartham tatkritam chabipatyate. So the jiva, yaho sammohita jiva, this due to this external energy, the living entity, although transcendental to the three modes of material nature, thinks himself as the product of material nature and undergoes the three modes, undergoes the reactions in the three modes. இதற்கான காரணம் அறியாமை. அந்த அறியாமைக்கான காரணம் என்ன என்பதை பற்றி பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உண்மையில் இந்த உயிர்வாளியானது இந்த பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஆனால் இந்த பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களோடு சங்கம் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் இது தானும் அந்த பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களின் கலவையின் விளைவின் காரணமாக உருவான ஒரு பொருள் என்று கருதி கொள்கிறது. இதன் காரணமாக அது இந்த பௌதிக உலகத்தில் இந்த முக்குணங்களோடு போராடி கொண்டிருக்கிறது. So here the thing is that he just thinks himself as a product of this material nature. So that is the core point. He never thinks that I am a spirit soul, part and parcel of Krishna. Whenever he gets the body, he thinks that I am this body. And because of assuming that I am this body, then the body has the senses, and the senses are attracted to the sense objects. So the bottom line is that the identification oneself with the body makes him to go mad after the sense objects. இங்கே பிரதானமான பிரச்சனை என்னவென்றால், ஒரு உயிர்வாழி தான் உடல் அல்ல ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்வதில்லை. மாறாக தான் இந்த உடல் என்று தவறாக தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறது. இவ்விதமாக அடையாளம் காணும் காரணத்தினால் அந்த உடலில் இருக்கும் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவது என்பதுதான் இந்த வாழ்க்கையின் பிரதான இலக்கு என்ற அந்த உயிர்வாளி தவறாக புரிந்து கொள்கிறது. அதே இலக்கை அடைய வேண்டும் என்று அது தொடர்ந்து முயற்சிக்கிறது. எனவே இங்கே அடிப்படை பிரச்சனை என்னவென்றால், தான் உடல் அல்ல ஆத்மா என்பதை ஒரு உயிர்வாளி புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதுதான். So again, why does it happen? Because of the influence of the external energy. And why does the external energy influence such things upon these jivas? Because they want to enjoy separate from Krishna.
இங்கே ஏன் இது நடக்கிறது? இது நடப்பதற்கான காரணம் பகவானின் பகிரங்க சக்தி, மாய சக்தியின் தாக்கமே ஆகும். ஏன் இந்த மாய சக்தி அதன் ஆதிக்கத்தை இந்த உயிர்வாளிகள் செலுத்துகிறது? ஏனென்றால் இந்த உயிர்வாளிகள் பகவானிடமிருந்து பிரிந்து சுதந்திரமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள். இதன் காரணமாகத்தான் மாய சக்தி இது போன்ற ஒரு சூழ்நிலையை இந்த உயிர்வாளிகளுக்கு உருவாக்குகிறது. So that's how the living entities are trapped in this senses and sense objects because they identify themselves as the body. So now what is the solution for that is that it is given in the next sloka, Srimad Bhagavatam 1.7.6. Anarthopashamam shakshat bhakti yogam adokshaje lokasya ajananto vidvams chakre satvata samhitam. What is that? It is that material miseries of the living entity which are superfluous to him, which means that is not needed for him, this material miseries, it can be directly mitigated by the linking process of devotional service. But the mass of the people do not know this, and therefore Srila Vyasadeva has compiled this Vedic literature which is in relation to the Supreme Truth. So here the solution for the suffering of the jivas is mentioned here. So the material miseries which the jiva is undergoing is not at all needed for him. And how it is overcome by this linking process devotion service with the Supreme Lord. And where is the manual for it? This is Srimad Bhagavatam. Who has written it? Srila Vyasadeva has written it. He has written it in relation to the Supreme Truth. So this is the way, key to overcome the influence of the external energy upon the jivas. இதுதான் பிரச்சனைக்கான காரணம் மற்றும் பிரச்சனையாகும். இந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை பற்றி பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு பக்தி சேவை தான். இந்த பக்தி சேவை செய்து உயிர்வாழி தன்னுடைய சொரூப நிலையை அடைய முடியும். அதன் மூலமாக இந்த பௌதிக உலக துன்பத்திலிருந்து விடுபட முடியும் என்று வியாசதேவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். எங்கே குறிப்பிட்டுள்ளார்? ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் அதை நமக்கு குறிப்பிட்டுள்ளார். எனவே இந்த வழிமுறையை பின்பற்றி ஒருவர் இந்த பிரச்சனை, பௌதிக சிக்கல் என்ற பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட்டு தன்னுடைய சொரூப நிலையை அடைந்து நித்தியமாக ஆனந்தமாக பகவானோடு இருக்கலாம். So, and how it is done perfectly, it is mentioned in 3.25.25. Satam prasango mama virya samhito bhajvanti hitkarana rasayana katha thajjoshana dasvapavarga vartmani shraddha ratirbhaktir anukramhishyati. So here how this effectively done is said here. This meaning of it is that in the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced in the path of liberation, and thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. So here the key point is that when we hear from the pure devotees, then naturally it gives happiness to the ear and to the heart. And due to that happiness, that knowledge comes, he becomes knowledgeful, and that knowledge guides him to the path of liberation, and thereafter he is freed from the material three modes, and his attraction to the Supreme Lord becomes fixed. Then after that the real devotion and devotion service begins. ஒருவர் பகவானை பற்றிய சரித்திர கதைகளை தூய பக்தரின் திருவாயிலிருந்து கேட்க வேண்டும். அவ்விதமாக கேட்கும் பொழுது அவருடைய மனமானது படிப்படியாக தூய்மை அடைகிறது, களங்கங்களிலிருந்து விடுபடுகிறது. அவ்வாறு விடுபட அவர் பௌதிக துன்பத்திலிருந்து அதிகமாக விடுபடுகிறார். எனவே தொடர்ந்து அவர் இது போன்ற பகவானை பற்றி ஒரு தூய பக்தரிடம் கேட்கும் பொழுது இந்த துன்பத்திலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டு அவர் பகவானின் மேல் அதிக பற்று கொள்கிறார். அதன் மூலமாக அவருடைய மனமானது பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒருநிலைப்படுகிறது. அந்த ஒருநிலைப்பட்ட பிறகு அவர் பகவானின் சேவையில் தொடர்ந்து ஈடுபடுகிறார். இதன் மூலமாக உன்னத ஆனந்தத்தை அவர் அடைகிறார் என்று 3வது பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 25வது அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So we can see some good examples for this sloka. Just by being in contact with Srila Prabhupada, many devotees were hankering for such association. In the Bhagavatam class, you can see in the videos, Prabhupada videos, how devotees were all very close and they're feeling like as if they are meeting with the Lord or Lord's representative.
And because of his purity and because of his devotion, they are able to perceive the potency of the Lord, and their hearts were immediately transformed, and they surrendered to the Srila Prabhupada and started their devotional service. இதை நடைமுறையில் தெய்வத்திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் அவர்களின் உதாரணத்தை மூலமாக புரிந்து கொள்ளலாம். நாம் பிரபுபாதர் உபன்யாசம் வழங்கும் பொழுது பார்க்கலாம், பக்தர்கள் அவர் மீது எவ்வளவு பற்று கொண்டிருந்தார்கள், பக்தி கொண்டிருந்தார்கள், அவரோடு சங்கம் கொள்ள வேண்டும் என்று எப்படி அவர்கள் ஏங்கி போயிருந்தார்கள் என்பதை பற்றி நாம் பல காணொளிகளில் பார்த்திருக்கிறோம். அதே சமயத்தில் எப்படி ஒரு தூய பக்தரின் சங்கம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் பக்தர்கள் மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் அந்த பக்தர்கள் பிரபுபாதரின் மேல் அதிகமாக பற்றுக்கொண்டு அவரின் அடிச்சுவடை பின்பற்றினார்கள். அவருடைய உபதேசத்தை கேட்க வேண்டும் என்று மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்கள். இதையும் அவர்கள் நடத்தை மூலமாக அவர்கள் நமக்கு எடுத்துரைத்தார்கள். Usually when we hear about the Lord only, one will have the transformation because it goes into the ears and something happens, their intelligence is purified. But after that, sometimes when they see Srila Prabhupada itself, they feel so energetic. Whenever, so far, it has never happened in this world that when they go to the airport to welcome Prabhupada, there will be a group of devotees and they will be chanting with such an enthusiasm, and they will be bowing down to Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, with such an energetic, such a powerful and ecstatic kirtan they will do. The other onlookers will be amazed what they are doing. They will be amazed and onlooked and wanted to be a part of that. That is the effect they gave to the onlookers. வழக்கமாக பகவானை பற்றிய சரித்திரத்தை கேட்பதன் மூலமாகத்தான் ஒரு மனமானது இவ்விதமாக உற்சாகமாக பரவச நிலை அடையும். ஆனால் பக்தர்கள் பிரபுபாதரை பார்த்த உடனேயே இந்த பரவச நிலை அடைந்து பல பரவச அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தினார்கள். உதாரணத்திற்கு பிரபுபாதரை வரவேற்க பக்தர்கள் விமான நிலையம் செல்லும் பொழுது பிரபுபாதரின் தரிசனத்தை பெற்ற உடனேயே அவர்கள் உடனடியாக உற்சாகம் அடைந்து மேலும் கீழும் குதிப்பார்கள், விழுந்து நமஸ்காரம் செய்வார்கள், மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு பிரபுபாதரை வரவேற்பார்கள். இதை பார்க்கும் அந்த விமான நிலையத்தில் இருக்கும் மற்ற நபர்களுக்கும் இவ்விதமாக செயல்படுவது எப்படி என்ற ஒரு ஆர்வமானது ஏற்படும். எப்படி அவர்கள் இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக ஆனந்தமாக இருக்கிறார்கள் என்று அவர்களுக்கும் இவரை பிரபுபாதரை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணமானது மனதில் உருவாகும் அளவிற்கு இந்த பக்தர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு பிரபுபாதரை பார்த்த உடனேயே தன் உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தி மகிழ்ச்சியாக அவரை வரவேற்றார்கள். And how does the Lord reciprocate Srila Prabhupada is that he bestowed some sadhubhushana qualities in him, that he had to undergo a lot of suffering, all those things to make this movement and to guide the disciples and what not. So what the Lord decorated him with the qualities titikshava karunika sugurda sarvadehanam ajata shatrava shantava sadava shadabhushna. He was tolerant, compassionate, he was friendly to everyone, he doesn't have any enemies, and he followed all the scriptural rules and regulations, and all his characteristics were sublime. So these are the benedictions Krishna decorates upon a devotee who is sincerely endeavoring to practice Krishna consciousness. பிரபுபாதரை போன்று உண்மையாக கிருஷ்ண உணர்வை பயிர் செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சி செய்திருக்கும் நபரின் மீது பகவான் எப்படி தன்னுடைய கருணையை வழங்குகிறார்? பிரபுபாதரை போன்ற பக்தருக்கு அவர் பல சிறப்பான குணங்களை ஆசீர்வாதமாக வழங்கினார். உதாரணத்திற்கு பொறுமை காப்பது, உற்சாகமாக பக்தியில் ஈடுபடுவது, மற்றவர்களை பக்தியில் ஈடுபடுமாறு உற்சாகப்படுத்துவது, மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக நடப்பது, பக்தர்கள் தவறளிக்கும் பொழுது மனது பொறுமையை காத்து அவர்களை சரியாக வழிநடத்துவது, இது போன்ற சிறப்பான குணங்கள் பிரபுபாதரிடம் இருக்குமாறு பகவான் கிருஷ்ணர் அவருக்கு ஆசீர்வதித்தார். So I personally, when I used to, earlier times when I saw Srila Prabhupada's photo, that was so, has life in it actually, that as if he sees me like that. That type of effect Srila Prabhupada has given, so potent. This ISKCON movement is running successfully because of only a Srila Prabhupada, who is a very dear devotee of the Lord. முன்னதாக நான் பிரபுபாதர் படத்தை பார்க்கும் பொழுது அதில் உயிர் உள்ளது போல் நான் உணர்ந்தேன். அவர் பார்க்குமாறு இருக்கும் படங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர் என்னை பார்ப்பது போல், நேருக்கு நேராக என்னை பார்ப்பது போல் நான் உணர்ந்தேன். எனவே இதுதான் பிரபுபாதரின் சக்தியாகும். இன்றும் இந்த இஸ்கான் இயக்கமானது தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்றால் அது பிரபுபாதரின் ஆசி மற்றும் கருணை காரணமாக மட்டும்தான். So another example about how
this constant recitation of hari-caryānuvarṇanam is done by Narottam Das Thakur, that he transported all the devotees into the transcendental world that I will discuss now. So once Narottam Das Thakur is an ācara who is coming in our disciplic succession, he was trying to install the 6 deities in Keturi Gram in Bangladesh. And Narottam Das Thakur, he appeared after Lord Chaitanya Mahaprabhu. All that generation of devotees went back home, back to God. They finished their leela in this world. எப்படி பக்தர்கள் மற்றவர்களுக்கு உற்சாகம் தரும் வகையில் செயல்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி பிரபுபாதரை தாண்டி இன்னொரு உதாரணம் நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் உதாரணத்தின் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் அவர்கள் கேட்டூரி கிராமத்தில் பிறந்தார். அங்கே விக்கிரக வழிபாடு செய்தார். அவர் இந்த உலகத்தில் தோன்றிய பொழுது பகவான் சைத்தன்யர் இந்த உலக லீலைகளை முடித்துக் கொண்டு ஆன்மீக உலகம் திரும்பிவிட்டார். எனவே அந்த சமயத்தில் அவர் இந்த உலகத்தில் பக்தராக செயல்பட்டு பல நபர்களை பக்தியில் ஈடுபடுமாறு உற்சாகப்படுத்தினார். அதை பற்றி நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம். So he invited for the installation of the deities. It was on Gaur Purnima. So he invited all those devotees who are left in the second generation. He invited from various places, Navdeep, and all the places of the West Bengal, Kalna, Panihati, and all. So the senior most at that time was Janavi Mata, and Srinivas Acharya was there, and his brother was there. To name a predominant disciples or the Vaishnavas there, and they all agreed to come for this installation of the deities. இந்த விக்கிரகங்களை கௌர பூர்ணிமா தினத்தன்று ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்பட்டார். எனவே இந்த விக்கிரக ஸ்தாபனத்திற்காக அவர் அப்பொழுதிருந்த மிக சிறந்த பக்தர்கள் ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியார், ஜானகி மாதா போன்ற அனைவரையும் இந்த விக்கிரக ஸ்தாபனத்திற்கு விழாவிற்கு அழைத்தார். அவர்களும் மகிழ்ச்சியாக தாங்கள் இதில் கலந்து கொள்வோம் என்று ஒத்துக்கொண்டார்கள். For Janavi Mata, Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed that you go to Keturi Dham, that he will personally appear there in order to satisfy Narottam Das Thakur and all the devotees. So Janavi Mata was very happy, excited, and she left that from her place and towards this Keturi Dham in Bangladesh. கேட்டூரி தாமத்திற்கு சென்று நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் மற்றும் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வண்ணம் நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று ஜானகி மாதாவிற்கு பகவான் சைத்தன்யர் கட்டளையிட்டு இருந்தார். எனவே இந்த அழைப்பு நரோத்தமதாஸ் தாக்கூரிடமிருந்து வந்த பொழுது அவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். மிகுந்த ஆனந்தத்தோடு தன்னுடைய இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு அவர் இந்த வங்கதேசத்தில் இருக்கும் கேட்டூரி கிராமத்தை அடைந்தார். So the devotees were all very enthusiastic in attending this festival. They all came, and they were all received nicely with chandan and all the paraphernalias, and they were resting, and they had a kirtan in the previous night. They had prasadam. The next day Narottam Das was singing kirtan during the installation of the deities, and that kirtan, Narottam Das kirtan, was such that it was so ecstatic. The devotees were feeling so happy and blissful that they are totally absorbed in the kirtan. They forgot themselves, and it went in such a way that he sang very slow, thick song of separation. The devotees, they are so much ecstatic that they forgot themselves that they are in this body. பக்தர்கள் பல இடங்களில் இருந்து முதல் நாளே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வந்தார்கள். அங்கே அவர்களுக்கு சிறப்பான பிரசாதம், ஓய்வெடுக்க அருமையான இடம் அனைத்தும் வழங்கப்பட்டது. அடுத்த நாள் நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் அவர்கள் அற்புதமான கீர்த்தனம் பாடினார். அந்த கீர்த்தனத்தை கேட்ட பக்தர்கள் தாங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதை மறந்து விட்டார்கள். இந்த பௌதிக உடல் தங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை மறந்து விட்டார்கள். பரவச நிலையில் உச்ச நிலையை அடைந்து அந்த கீர்த்தனத்தில் மிக முழுமையாக மூழ்கி போய் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அவர்கள். So if you have to compare that, if someone is dancing under the water, that will be done in slow motion. So the devotees were dancing like that, because to that tune only that will be sufficient. Such a thick song and such a deep emotions were coming out from Narottam Das Thakur, and everyone is able to feel it, and they were such an ecstatic symptoms.
அந்த ஆழமான உணர்தல்களோடு நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் அவர்கள் பாடிய பாடலுக்கு அந்த பக்தர்கள் மெதுவாக உடலை அசைத்து நடனமாடினார்கள். இதை நாம் எந்த சூழ்நிலையோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் என்றால், ஒருவர் நீருக்கடியில் நடனமாடுகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அவரால் வேகமாக நடனமாட முடியாது, மெதுவாகத்தான் ஆடுவார். எனவே அவ்விதமாக அவர் கட்டுப்படுத்தப்படுவார் நீரினால். அதே போல இங்கே நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் அவர்களின் பரவசமான கீர்த்தனமானது இந்த பக்தர்களை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தியது. இதன் காரணமாக அவர்களால் வேகமாக நடனமாட முடியவில்லை. மெதுவாக தங்கள் உடலை அசைத்து அந்த கீர்த்தனத்துக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் நடனமாடினார்கள். So during that time, from the deities, the aroma of Lord Krishna permeated from that, and it spread all over the place where the devotees were there. It was starting from that first place where they are near to the deities, and it spread. They got so much ecstatic that they are feeling more ecstatic than those in the back. So the devotees at the back, they are saying, what is the difference it is? Then after that, immediately after some time, within a moments, they can also able to perceive the smell of Krishna that was so mad, that it was so spiritual, that they all became even more ecstatic. அந்த சமயத்தில் அந்த இடத்துல இந்த விக்கிரகங்களிடமிருந்து ஒரு வாசனையானது வெளியில் வந்தது. அந்த வாசனை முதலில் முன்னால் இருந்த பக்தர்கள் நுகருமாறு தான் இருந்தது. பின்னால் இருந்த பக்தர்களால் அவர் முதலில் அந்த வாசனையை நுகர முடியவில்லை. ஆனால் இந்த வாசனை நுகர்ந்த உடனேயே முன்னால் இருந்த பக்தர்கள் இன்னும் அதிகமாக பரவசமான அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தினார்கள். இதை பார்த்த பின்னால் இருந்த பக்தர்கள் என்ன நடக்கிறது என்று புரியாமல் சற்று உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது மெல்ல மெல்ல அந்த பகவான் விக்கிரகத்திலிருந்து வாசனையானது பின்னால் இருக்கும் பக்தர்கள் நுகருமாறு வந்தது. அதை நுகர்ந்த உடனேயே அந்த பக்தர்களும் சேர்ந்து பிரேமை பரவச நிலை அடைந்தார்கள். இப்பொழுது அந்த அறையில் இருந்த அனைவரும் உயர்ந்த பிரேமை பரவச நிலையில் பித்துப்படுத்தது போல் நடனமாடினார்கள் ஆனந்தமாக. So the kirtan went sometimes slower, after that again faster, slower. So they got a very deep feeling of separation of Krishna. At that time, Lord Chaitanya Mahaprabhu suddenly appeared amongst them along with his associates. அந்த கீர்த்தனமானது சற்று மெதுவாக பாடப்பட்டது, பிறகு சற்று வேகமாக பாடப்பட்டது, பிறகு சற்று மெதுவாக பாடப்பட்டது. இவ்விதமாக பாடப்பட்ட பொழுது அங்கிருந்த பக்தர்கள் பகவானிடமிருந்து பிரிந்த தீவிரமான பிரிவு துயரை உணர ஆரம்பித்தார்கள். அந்த துயரின் தாக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்தது. ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் அந்த துயரின் தாக்கம் மிகவும் உச்சநிலை அடைந்த பொழுது அங்கே திடீரென்று சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய சகாக்களோடு இவர்கள் முன்னிலையில் தோன்றினார். So far they have read those names only in the books. At that time they saw personally Lord Chaitanya Mahaprabhu along with his associates, and also the followers, the devotees in Nilachal, Vrindavan, and all those devotees suddenly they appeared, and they were dancing with amongst the devotees. Sometimes the Lord Chaitanya will touch all of them, and sometimes they will hear Lord Chaitanya singing, and it was total out of this time and space, and it went like one day of Brahma, that kirtan. அப்பொழுதுதான் முதல் முறை அங்கிருந்த பக்தர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் அவருடைய சகாக்களை பார்த்தார்கள். அவருடைய சகாக்களோடு சேர்ந்து விருந்தாவனவாசிகளும் மற்ற தாமவாசிகளும் வந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது இந்த கூட்டத்தோடு சேர்ந்து மகாபிரபு மற்றும் அவருடைய சகாக்களும் நடனமாடுவார்கள். அவ்விதமாக நடனமாடும் பொழுது மகாபிரபு தன் கைகளால் சில பக்தர்களை தலையில் தீண்டுவார். இதனால் அவர்கள் இன்னும் அதிக உற்சாகமான பரவசனை அடைந்தார்கள். இந்த கீர்த்தனமானது பிரம்மதேவரின் ஒரு தினம் முழுவதும் தொடர்ந்து நடந்தது. அந்த அளவிற்கு அங்கிருந்த பக்தர்கள் பிரேமை பரவசத்தில் மூழ்கி இருந்தார்கள். மிகுந்த உற்சாகத்தோடு பகவானோடு சேர்த்து அந்த கீர்த்தனத்தில் அவர்கள் ஆனந்தமாக நடனமாடினார்கள். So it was so nice. They were able to see Krishna personally as Lord Chaitanya. He used to smile with them, dance with them. And that feeling is, one can't even imagine. Suddenly you are exported from this material world to the spiritual world, and directly with Krishna you are dancing with him. Even in Krishna Leela it didn't happen. இந்த உணர்வை பற்றி வார்த்தைகள் வர்ணிக்க முடியாது. அவர்கள் நேரடியாக பகவான் சைத்தன்யர் முன்னிலையில் இருந்தார்கள், நடனமாடினார்கள், அவரை தொட்டார்கள், தீண்டினார்கள், அவரோட சங்கம் கொண்டார்கள். இந்த உணர்வு எப்படிப்பட்டது என்று ஒப்பிட்டு பார்த்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், ஒருவர் திடீரென்று பௌதிக உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாற்றப்பட்டு அங்கே கிருஷ்ணரோடு அவர் நடனத்தில் ஈடுபட்டார் என்றால் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு நிலையை கொண்டிருப்பாரோ அதே போன்ற ஒரு பரவச உணர்வு நிலையை தான் அங்கிருந்த பக்தர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்த பொழுது கொண்டிருந்தார்கள். So at one point of the time this kirtan was going on, and it became in the evening. So at point of the time the Lord immediately disappeared from them. இந்த கீர்த்தனம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தது. மாலை பொழுது வந்தது. திடீரென்று ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் பகவான் சைத்தன்யர் அந்த இடத்தை விட்டு மறைந்து விட்டார்.
with all his associates. அவருடைய சகாக்களும் சேர்ந்து அந்த இடத்தை விட்டு மறைந்து விட்டார்கள். So this type of one vision, even now one can have. Some of the fortunate devotees will be able to see such things, but it is not so common. Like what? Not so common. Narottam Das Thakur was up to that level of in that particular time only. Narottam Das Thakur was the only acharya who was able to make this happen. இது போன்ற ஒரு காட்சி இப்பொழுதும் ஒருவர் பார்க்கலாம், ஆனால் மிக மிக அரிதானது. பொதுவாக இது பார்ப்பது என்பது மிக மிக கடினம். அந்த காலகட்டத்தில் நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் மிக சிறந்த பக்தராக இருந்த காரணத்தினால் அவர் ஒருவரால் மட்டும்தான் இது போன்ற ஒரு நிகழ்வை நடத்தி காட்ட முடிந்தது. Then the devotees felt they were crying, they almost dead, they swooned and they were on the floor, so they can't hold the separation of the Lord and this kirtan. It was so they are not able to wake up from that. At that time Janaki Mata told that start the kirtan of Hare Krishna mantra. Then Narottam Das Thakur did that kirtan, then everyone woke up. அங்கிருந்த பக்தர்கள் பகவானோடு நடனமாடிய காரணத்தினால் பிரேமை பரவசத்தில் மூர்ச்சை அடைந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது ஜானவி மாதா அவர்கள் நரோத்தமதாஸ் தாக்கூரிடம் கீர்த்தனத்தை தொடங்குங்கள், அப்பொழுதுதான் இவர்கள் சுயநினைவு பெறுவார்கள் என்று கூறினார். எனவே உடனடியாக நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் பகவான் சைத்தன்யரை பற்றிய கீர்த்தனத்தை பாடினார். அப்பொழுது அனைவரும் கண்விழித்து உணர்வு நிலைக்கு வந்தார்கள். So this was told by Solon Jayapataka Swami Maharaj in Bhagavatam class in 29/6/1996 in the 1 Bhagavatam Canto 1 1551. It was given in Zurich. So when Maharaj explains, it will be so ecstatic. I just told in a story form. இந்த சரித்திரத்தை பற்றி தவத்திரு ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1வது ஸ்கந்தம் 15வது அத்தியாயம் 51வது ஸ்லோகத்தின் விளக்கத்தை 29/6/1996 ஆண்டு தரும் பொழுது கூறினார். அவர் கூறிய பொழுது இது இன்னும் அதிகமாக பரவசத்தோடு விளங்குமாறு இருந்தது. நான் அதிலிருந்து என்னால் முடிந்த அளவிற்கு அதை சிறப்பாக சொல்ல முயற்சித்துள்ளேன். So this is the potency of this hari-caryānuvarṇanam. How in the association of the pure devotees one can get attracted and transported to the transcendental plane. So this is overall. Now I would like to tell something how this hari-caryānuvarṇanam can be misapplied, can be misunderstood. இதுதான் hari-caryānuvarṇanam. எப்படி ஒருவர் பகவானின் சரித்திரத்தை கேட்கும் பொழுது அப்படியே ஆன்மீக தளத்தை அடைகிறார் என்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கும் ஒரு விஷயம். இப்பொழுது இந்த hari-caryānuvarṇanத்தை எப்படி ஒருவர் தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம் என்பதை பற்றி நான் விளக்கப் போகிறேன். So one can do this hari-caryānuvarṇanam for the sake of name, fame, glory, and not using this boat to cross this material world. ஒருவர் இந்த hari-caryānuvarṇanத்தை பெயர் புகழுக்காக செய்யலாம், மகிமைப்படுவதற்காக செய்யலாம், புகழ் அடைவதற்காக செய்யலாம். மாறாக இதை பயன்படுத்தி இந்த பௌதிக சம்சார சாகரத்தை கடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு அவர் செய்யாமல் சொந்த பெயர் புகழ் அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஒருவர் செய்யலாம். இவ்விதமாக அதை தவறாக பயன்படுத்தலாம். One will enjoy in the kirtan but does not follow the rules and regulations. It's like favoring Sahajism. This also one may misunderstand like that. கீர்த்தனத்தை மட்டும் ஒருவர் அனுபவித்து விட்டு விதிகளை கடைபிடிக்காவிட்டால் அவர் கிட்டத்தட்ட சகஜ நபர்களை பக்தர்களைப் போல நடக்கிறார்கள். ஆனால் ஒருவர் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம். So it's this hari-caryānuvarṇanam is not only just limited to mitigating the material miseries, but it can deliver up to Krishna prema. hari-caryānuvarṇanam பௌதிக துன்பத்தை இருந்து ஒருவரை விடுவிப்பதோடு சேர்த்து அதிகபட்சமாக கிருஷ்ண பிரேமையை கூட ஒருவருக்கு வழங்கக்கூடியது. In the process of undergoing this hari-caryānuvarṇanam, he is trying to become a devotee, but he will think that I have already become a devotee, and he will not show any respect to others. He will be so prideful, finding faults as if he is the guru or like that. So this type of one misapplication also happens.
இந்த ஹரிச்சரியான வர்ணனத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக ஒரு பக்தராக முயற்சிக்கலாம். ஆனால் ஒருவர் இந்த வழிமுறையை கடைபிடிக்கும் பொழுது தான் ஏற்கனவே சிறந்த பக்தராகிவிட்டார் என்று கருதி கொள்ள முடியும் தவறாக. அவ்விதமாக தவறாக கருதி கொள்ளும் காரணத்தினால் அவர் மூத்த வைஷ்ணவர்களுக்கும் பிற வைஷ்ணவர்களுக்கும் ஏன் தன்னுடைய குருவிற்கு கூட மரியாதை செலுத்த மாட்டார். மாறாக தான் தான் சிறந்த பக்தர் என்று அவர் தவறாக புரிந்து கொள்வார். So this should be done in favorably, not unfavorably. That's anukulyanam, not pratikulyanam like Kamsa. இது சாதகமான முறையில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும், பாதகமான அல்லது சாதகமற்ற முறையில் செயல்படுத்தக்கூடாது. அனுகூல்யன என்ற வழிமுறையில் கடைபிடித்து இது செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். கம்சனை போன்று பிரதிகூல்யன வழிமுறையில் செயல்படுத்தப்படக்கூடாது. So regarding this application personally, I personally do hearing with the devotees and share what we understand from the lectures with the devotees, and this gives a greater happiness in the spiritual life, and this propels me to hear more and more. So actually this type of one relationship with the devotees we need to cultivate, so that whenever we meet devotees we only speak what we have heard and read. In this way our vachovegam and our relationship with Krishna and relationship with devotees becomes sane, proper and uplifting. நான் பக்தர் சங்கத்தில் இதை கேட்ட பொழுது எனக்கு தெரிந்த கருத்துக்களை அவர்களுடன் பரிமாறுவேன், அவர்களிடமிருந்து கருத்துக்களை பெற்றுக்கொள்வேன், இதன் மூலமாக சந்தேகத்தை புரிந்து கொள்வேன். எனவே இதை நாம் சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும், அப்பொழுது பக்தியில் சிறப்பாக முன்னேறலாம். இது போன்ற பக்தர் சங்கத்தில் ஒரு பாகவதத்தையும் மற்றும் பகவானை பற்றிய சரித்திரத்தை கேட்கும் பொழுது அவருடைய புலன்கள் தன்னிச்சையாக கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, இந்த புலன்கள் மனமானது கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. எனவே அவரால் சரியாக பக்தியில் தீவிரமாக ஈடுபட முடிகிறது. So last I would like to conclude with the Srila Prabhupada's mode and mission. So here Srila Prabhupada's mission, he has the 7 principles while incorporating ISKCON. He has mentioned that, and on that 4th point it is the same sloka which is matching here. The 4th that principle is to teach and encourage the Sankirtan movement of the congregational chanting the holy name of the Lord as revealed in the teachings of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he is also following what Srila Narada Muni has given. So that is incorporated in one of the principles of ISKCON. இஸ்கானின் பிரதானமான 7 கோட்பாடுகளில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கீர்த்தனத்தை பற்றி உலகந்தோறும் பாடம் புகட்ட வேண்டும், கற்பிக்க வேண்டும், மக்களை இதில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 4வது விஷயமாக. எனவே நாரத முனிவர் அடிச்சுவடை பிரபுபாதர் இங்கே பின்பற்றுகிறார். சிறந்த பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பகவானின் புகழை பாடி மற்றவர்களையும் உற்சாகப்படுத்துவார்கள் என்ற ஒரு கோட்பாடை பிரபுபாதர் இங்கே சிறப்பாக கடைபிடித்ததை இந்த அவரின் உதாரணத்தின் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். Srila Prabhupada's mood in executing that mission was written in the Jaladutta poem, and in that he was mentioning that, why have you brought me here, Krishna? But you have brought me because you have some business over here, otherwise you would have not brought me here. Let me dance in your hands like a puppet, like a doll. And he is also understanding the people who are there is influenced by the modes of ignorance and passions, and they feel very satisfied by being in that. So they cannot understand your transcendental messages, but they can understand if you show your costless mercy upon them. And you, since you are an expert mystic, only you can do it. You please empower me, then I will be able to do it. So there was a whole series of this poem sees that he was in a begging mood, and he feels what is his position is incapable and only Krishna is capable, and also the other side their situation of engrossed in the modes of passion and ignorance is also mentioned. ஜலதூதா கப்பலில் பிரபுபாதர் பயணம் செய்த பொழுது அமெரிக்காவை அடைவதற்காக அவர் ஒரு பாடலை எழுதினார். அதில் அவர் எழுதுகிறார், ஏன் கிருஷ்ணா என்னை இங்கு நீ அழைத்து வந்தாய்? இங்கிருக்கும் மக்கள் அறியாமையில் அதிகமாக மூழ்கி இருக்கிறார்கள். அனைத்து விதமான கட்டுப்பாட்டு விதிகளையும் உடைத்து அவர்கள் மிக மோசமான நிலையில் அறியாமையில் இருக்கிறார்கள். இவர்களை எல்லாம் பக்தர்களாக மாற்றுவது என்பது எனக்கு சாத்தியமில்லாத செயலாகும். எனவே எனக்கு இதில் எந்த விதமான சக்தியும் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இல்லை. நான் உன்னுடைய கைகளில் கைப்பாவையாக கருவியாக செயல்படவே ஆசைப்படுகிறேன். உன் இச்சைப்படி என்னை வழிநடத்து. நான் உனது கைப்பாவையாக செயல்பட்டு இந்த மக்களை பக்தர்களாக மாற்றுவதற்கு நான் உனது கருவியாக செயல்படவே ஆசைப்படுகிறேன் என்று அவர் கூறுகிறார். எனவே இங்கே பிரபுபாதரின் பணிவானது நமக்கு சிறப்பாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியாக இருந்தாலும் தான்
பகவான் கைகளில் கைப்பாவாக சரிப்படும் ஒரு சாதாரண கருவிதான், மற்ற அனைத்தையும் பகவான் தான் செய்கிறார், தான் எதையும் செய்யவில்லை என்ற ஒரு மிக தாழ்மையான மனப்பான்மையை கொண்டிருக்கிறார். இந்த ஒரு விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். He is signed as the most unfortunate, insignificant beggar, A.C. Bhaktivedanta Swami, on board the ship Dṛṣṭo, Commonwealth Pier, Boston, Massachusetts, USA, 18 September 1965. This is even more. That's how he signed it. அவர் அதில் கையொப்பமிடும் பொழுது தான் ஒரு மிக மிக துச்சமான யாசகம் பெறும் யாசகன் என்று கூறினார், மிகவும் அற்பமானவன் என்று அவர் கூறினார். இவ்விதமாக கூறி அவர் அந்த அதில் கையொப்பம் இட்டிருக்கிறார். எனவே இது அவர் எவ்வளவு சிறப்பாக மிக தாழ்ந்த மனப்பான்மை, புல்லை விட பணிவான மனப்பான்மை கொண்டிருந்தார் என்பதை பற்றி நமக்கு சிறப்பாக எடுத்துரைக்கிறது. Yeah, thank you for being patient with me. Hare Krishna. If you have any feedbacks, comments, and sorry for taking the time. Questions also, please. Any online questions? Hare Krishna Prabhu, this is your servant Governmental Das. There are about 52 devotees have joined online. Thank you for a wonderful class. There are no questions online. Thank you, Prabhu. No questions actually. Just I want to share. Yeah, there are no questions what online. I Yeah. perceive. Really, you explained very nicely about the two words, ātura-cittānāṁ and the hari-caryānuvarṇanam. And the Shastri quotes, whatever you explained, how it is actually happening, what is a problem and what is a solution for that. And at the same time, you are explaining about hari-caryānuvarṇanam, how that can be how that is practically devotees can follow as per Shastra, as well as you explained about this how Prabhupada and Narayana Thakur actually did that. Ultimately, the devotee association is what it is enlightening. So, on how to associate with the devotees. It's very nice, Prabhu. Thank you so much. Yeah, thank you, Prabhu. Jai Srila Prabhupada ki jai. Granthāraj Srimad Bhagavatam ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol.